Dakt, einen, streunenden Welpen zu adoptieren, sei ein fake Gester Freundlichkeit, aber nicht, das Diocese klein, zottelig Bundel sein gesamt Welt auf ein Weiss auf den Kopf stellen wird, die sich nie hat verstellen können. Die Straßen Wimbledon vor Leben. Doch für ein Kleinziel war ein taglicher Überlebenskampf. An einem klaren Herbstmorgen macht sich der Protagonist, Ethan, ein ruhiger junger Mann am IT, einer Vorlieb für die Einsamkeit, auf den Weg nach Hause von der Arbeit. Ethan let alien in einer kleinen, aber gemütlichen Wohnung, fand auf Trost in Büchern und die Musik, aber ihm fällt die Gesellschaft. Ein zufällig Begegnung soll all das ändern. Als Ethan durch ein enge Gas ging, hort ein leises Wimmern, das in abrupt stoppt. Neugierig folgt dem Geräusch und entdeckt einen zitternden, schmutzigen kleinen Welpen, der sich in einen Mullimer Gekar hat. Die großen braunen Augen der Welpen, gefüllt mit Angst und Verzweiflung, fixierten sich auf Ethans. Der Anblick war herzerreißend. Sein Rippen waren sichtbar. Sa eus, ls hat seit Tagen nix gegessen. Ethan sagert. Hat keine Erfahrung im IT-Tyran. Geschweige den im einem Strunner. Aber etwas in dem Blick der Welpen rührt etwas tief in ihm. Ein Mischung aus Mitgefühl und einem unerklärlichen Drang zu helfen. Einem tiefen Atemzug nahm Ethan seinen Schalab, wickelt den zitternden Welpen vorsichtig deren ein und trug nach Hause. In Ethans Wohnung war die Scene ein Mischung aus Unbehagen und Entschlossenheit. Der Welp, obwohl zunächst zögerlich war, gewandt sich langsam in den Comfort einer warmen Deck und einer Schüssel Wasser. Ethan nannte ihn Max, ein Name, der sich einfach richtig anfühlt, als der Welp schwach mit dem Schwanz wedelt. Die kleine Wohnung, die sich immer leer angefühlt hat, samt jetzt vor einer anderen Energie. Max, trotz seiner anfänglichen Schüchternheit, hat einen Geist, der sich nicht brechen ließ. In den nächsten Tagen stellt Ethan seine Routine lernt, wie man seinen neuen Gefahrten bedeutet, futtert und pflegt. Max hingegen begann, Einblick in seine Verspielpersönlichkeit, zu sehen und bracht, Leben und Freude, in Ethans einst ruhige Welt. Wenig wusste Ethan, dass dieser streunend, Welp ihm Lektionen über Liebe, Resilienz und die unerwarteten Wedge, auf denen sich das Leben zum Besseren wenden kann, beibringen wird. Als die Tage zu watchen werden, entwickelten Ethan und Max ein enge Bindung. Ethans einst monoton Routine dreht sich nun den Welpen. Verbracht Stunden damit, im Park spazieren zu gehen, ihm zu spielen und zu recherchieren, wie man sich einen streunenden Hund kümmert. Max verspielt Streecher fühlten Ethans Wohnung warm, und Lachen und verwen delten sie, in ein Lebhafs Refugium. Jedoch, als Max gesunde und aktiver Word, bemerkt Ethan ein eigenartiges Verhalten, das wird. Max has often der Wohnungster und starut sie intensiven, als Word aufgemanden worden. Jed's Mal, when Ethan die Tür aufniet, stürmt Max nach draußen, schnuffel hektisch in der Luft, beaver sich mit einem Gefühl der Dringlichkeit Zunächst weiß Ethan als Aufregung für Spaziergang oder Neugier auf die Außenwelt zurück. Aber als das Verhalten anhielt, begann Ethan sich zu fragen, ob etwas Tiefes dahinter steckt. Eines Abends, während oblichen Spaziergangs, zog Max plötzlich heftig in seiner Lane und führt Ethan in einen unbekannten Teil der Stadt. Es war ein Gebiet, das Ethan selten besucht. Ruhig, mit Reihen von verlassenen Gebäuden und überwucherten Grundstücken. Max Schwanz wedelt entschlossen, während den Boden absknuffel und Ethan hinter sich zog. Ethan versucht, in zu leiten, aber Max war beharrlich. Sein Augen waren erfüllt von einer seltsamen Mischung aus Aufregung und Verzweiflung. Alssie die Eckbogen,
blieb Max abrupt vor einem alten, zerfallenden Haus stehen. Belt lot. Sein Körper zittert vor Erwartung. Ethan, der sich so neugierig als auch unbehaglich fühlt. Nahurti, sich dem Haus vorsichtig. Skien verlassen zu sein, mit zerbrochenen Fenstern einem verblassen, zu verkaufen, Schild, das Los im Zahn hing. Max weigert sich zu bewegen, belt Kreuz in der Hoster, als ob über such ein Wort, hineinzukommen. Ethan niet neben Max versucht, in zu beruhigen. Was es los, Kumpel? Warum bist du so aufgebracht? Murmelt a striechelt samt Max fell. Aber Max ließ sich nicht beruhigen. Sein hektisches Verhalten wurden noch intensiver. Ethan konnte das Gefühl nicht ignorieren, dass dieser Ort für den Welpen eine besondere Bedeutung hat. Am nächsten Tag beschloss Ethan, weiter zu ermitteln. Fragt in der Nachbarschaft herum, in der Hoffnung, jemanden zu finden, der etwas über das alte Haus oder sein Geschichte wusste. Eine alte Frau in einem nahegelegenen Lebensmittelschaft hielt in, als Ethan das Haus erwähnt. Gesichtsausdruck word ernst, als sie ein Geschichte erzählt, da Ethan ein ganz hat über den Rücken jagt. Dieses Haus gehört einer Familie, die ein paar Monaten weggezogen ist, erklärt es. Sie hatten einen Hund, der kurz vor ihrem Weggang verschwunden ist. Sie suchten überall, aber sie fanden in nie. Der muss zurückgelassen worden sein. Ethans Herz sank, als die Geschichte zusammensetzt. Kann Max der Hund sein, der von dieser Familie verlassen wird? Word sein Verhalten erklären, seinen unermüdlichen Drang, zum Haus zurückzukehren, sein ängstliches Warten in der Tür. Ethan fühlt ein Mischung aus Emotionen. What auf die Familie, die Max zurückgelassen hat, Traurigkeit über den Schmerz der Welpen Entschlossenheit, Max die Liebe Stabilität zu geben, die verdient. Aber als Ethan begann, mehr über Max Vergangenheit zu erfahren, erkannte dass die Reis noch nicht zu Ende war. Max sehnsucht nach seiner alten Familie war nichts, was über nach jealous worden konnte. Trotz Ethans Bemahungen, liebevoll zu Haus zu beiden, skien Max, hers Giedel zu sein. Ethan fragt sich, ob Gemels wirklich die Luki vollen konnte, die Familie hinterlassen hat, die verlassen hat. Die steigen Spannung auf die Probe, stellt Ethans Entschlossenheit. Kämpft mit Fragen, auf die keine Antworten hat. Soll Max zurück ins Haus bringen, zu sehen, ob es ihm helfen wird, einen Abschluss zu finden, wird Max Gemels aufhören, sich nach der Vergangenheit zu sehnen? Vor allem, kann Ethan Max beweisen, dass jet sein neue Familie war? Ethan wusste eins ganz sicher, wird Max nicht aufgeben. Beschloss, sich diesen Herausforderungen direkt zu stellen, egal wie schwierig sie auch sein mochten. Was nicht wusste, war, dass Max heilungsreich zu einer unerwarteten Wendung führen wird, die beider Leben für immer verändern wird. Ethan kann Max hartnäckiges Verhalten nicht mehr ignorieren. Jeder Spaziergang skien, zurück zu diesem alten, verlassenen Haus zu führen. Jed's Mal, wenn Max die brockelnden Stufen erregt, stockt sein wedelnder Schwans. Sein Bellen trug einen Hotch von Verzweiflung. Ethan wird klar, dass nicht weiter so tun kann, als ob Max Vergangenheit keine Rolle spielt. Entschlossen, seinem truen Begleiter zu helfen, beschloss Ethan, das Haus letztes Mal zu besuchen, in der Hoffnung, dass es Klarheit oder einen Abschluss bringen kann. An einem regnerischen Nachmittag, mit dunklen Wolken über ihnen, zog Ethan seine Mantel an, like Max die, lehnen mit sich auf den Weg zum Haus. Max skien, etwas anderes in diesem Ausflug zu spüren. Sein Schritt waren zielgerichtet, sein Ohren aufmerksamer. Als die Vertraut richten, zog Max so fest in der Lane, dass Ethan fast losgelassen hat. Als ankommen, ran Max direkt zur, zu Kreuz der mit
einer Mischung aus Aufregung und Frustration. Ethan Holt tief Luft und klopft. Obwohl das Haus so verlassen also wie und je. Sein Klopfen halt unheimlich weiter. Aber zu seiner Überraschung auf nicht sich die Tür leicht. Als where einen Spalt weit offen gelassen wordens. Max zagert kein Sekund und schlupt hinein. Sein kleiner Körper verschwand in den Schatten der leeren Hauses. Max wart. Ethan rief, dicht hinter immer. Drinnen lag die Luft, schwer warm, Jarek feuchter, Holz und Verfall. Das einst lebendige Zuhaus war nun ein Holzseiner für uns selbst. Mit Verblaster Tapet, die von den Wanden erblattert. Und Staub, der Gede Oberfläche bedeckt. Ethans Taschenlamp offenbart kaum mehr als Zerbrochen mobil und verstrat Trummer. Aber Max bewegt, sich zielstrebig, schnuffelt und Boden und wedelt mit dem Schwanz. Als stund, Kurs vor einer Entdeckung. Plötzlich ließ Max einen lauten, herzzerreißenden Bellen los, das durch das ganz Haushalt. Ethan eilt auf in zu, sein Herz rast. Max hat in einem kleinen Raum hinten im Haus eingehalten, wo ein Zerfletter Deck auf dem Boden lag. Max kratzender Deck, jalt leis, Beaver sich darauf zusammenrollt. Als were das Vertretest afterwelt. Ethan hockt sich nebenan, sein Taschenlamp offenbart einen Schwatchen, verwitterten Namen, darin die gestickt war, Buddy. Ethans Hals verkrampft sich. Das war das war der Bues, den bracht. Max war nicht einfach nur ein Strunner. War Buddy, der Hund, den die Family, die Diocese Haus einst Zuhaus Nanny, zurückgelassen hat. Ethan fühlt ein Mischung aus Traue und what. Wie kann ich jemand einen so truen und liebevollen Gefahrten einfach im Stick lassen? Aber der Moment war noch nicht vorbei. Während Ethan Max trostet, durchbrach ein plötzlicher Lot die still. Ein Auto hielt vor dem Haus. Erschrocken schaut Ethan durch das Fenster und sah, wie ein kleiner, alter Sedan vor dem Haus parkt. Ein Mann und ein Teenager-Mädchen stiegen aus. Ihr so girlichen Beugungen detetten darauf hin. Das sich nicht sicher waren. Obi higher gehorten. Max oren spitzten sich. Und sein Schwanz begann heftig zu wedeln. Ranny zur Tür. Belt vor Aufregung, wie Ethan nach nie zuvergessen hat. Der Mann und das Mädchen starten. Als die Tür aufschwang und Max auf zusprang, sein Beller und frutig Jotter verwendelten. Das Mädchen nicht sich nieder, tronnen liefen über das Gesicht, als Max in die Arm schloss. Kamerad, flüstert sich ihr Stimme brach. Bist du wirklich du? Der Gesichtsausdruck des Manns word weicher, als die Jummermung erwidert. Ich kann das nicht glauben, murmelt, nach all dieser Zeit. Ethan beobachtet der Fern. Sein Emotionen wirbelten durcheinander. War ein bittersusser Moment. Max, Buddy, hat sein alte Family gefunden, die Menschen auf die die ganz Zeit geworden hat. Aber was bedeutet das für ihn? Hat Max Rucker in ein Leben erleichtert, das keinen Platz mehr für ihn hat? Das Mädchen, das Max immer noch hielt, sah Ethan dankbaren. Denke, dass du dich Gekkemer hast, sagt es. Wir dachten, wir hatten ihn für immer verloren. Wir wollten ihn niemals zurücklassen, aber wir hatten kein Wall, als wir so plötzlich Jesigen sind. Ethan nickt und kämpft darum, die richtigen Wort zu finden. Hat auf die gewartet, sag schleißlich, sein Stimme war von Emotionen durchdrungen. Aber ich muss fragen, was passiert jetzt? Der Mann tauscht einen Blick mit dem Mädchen aus. Dan sah Ethanen. Lass uns reden, sagt Buddy verdient das Best. Und schenkte. Als hattest du ihm das gegeben. In diesem Moment kann Ethan, dass der Höhepunkt nicht nur deren Bestand. Das Max sein alte Family fand. Ging darum, zu entschieden, was die Zukunft für alle berethalten wird. Und diese Entscheidung, das wusste Warner der Anfang eines weiteren Kapitals in ihrem verflochtenen Leben.
Die Luft war schwer vor Erwartung. Als Ethan, Max, jetzt als Buddy bestätigt. Und die Wiedervariant Family, sich im alten Haus versammelten. Der Regen draußen klopft sanft gegen die zerbrochenen Fenster. Sein rhythmisches Geräusch erfüllt die Still. Max Schwans vedel unkontrollierbar. Sein Aufregung war spürbar. Als zwischen Ethan und dem Teenagermädchen hin und her lief. Als war zwischen zwei Welten hin. Und her gerissen. Der Mann, der sich als Richer verstellt, begin zu erklären. Diocese Haus Jahort früher uns. Sagt sein Stimme war von Emotionen durchdrungen. Wir haben hier Gillette, bis vor 5 Jahren. Als ich meinen Job verlor. Die Dinge gerieten außer Kontrolle. Und wir müssen schnell umsehen. Bei meinem Bruder in einer anderen Stadt zu bleiben. Wir dachten, wir hatten Zeit, für Buddy zurückzukommen. Aber das Leben kam dazwischen. Das Teenager-Mädchen, Lily, wischt sich die Tronen vom Gesicht. Wir suchten nach ihm, als wir Monate später zurückkommen, ihn zu besuchen, aber war weg. Ich habe mir versehen, dass ich nicht sicher gestel habe, dass in diesem Tag bei uns war. Ethan hort still zu, sein Herz war zerrissen. Einerseits kann den aufrichtigen Bedauern in ihren Augen sehen. Andererseits kann die Bindung, die in den Monaten, in denen sie zusammen waren, mit Max aufgebaut hat, nicht abschütteln. Max war sein Begleiter, sein Vertrauter, sein Family geworden. Max schnuffelt in Lillys Hand und ließ ihn Lises Wimmern hören. Das Ethans bruised zusammenzig. Es war klar, dass der Hund sich in sein alte Family erinnert. Aber es war auch klar, dass Ethan so tief liebt. Die depelt Loyalität in Max. Augen war ein Spiegelbild von Ethans eigenen zwiespältigen Gefühlen. Buddy hat viel durchgemacht, sagt Ethan schließlich und brach die still. Als ich entfand, war done, verangsteit und alien. Ich weiß nicht, was durchgemacht hat, nachdem du gegangen bist, aber ich weiß, dass widerstandsfähig ist. Ist einer der freundlichsten, loyalsten Menschen, die ich je getroffen habe. Richard nickt, sein Gesicht saß druckernst. Wir schuden ihm so viel. Hat nicht verdient, was ihm passiert ist. Und wir schuden dir auch, dass du dikemen gekkemer hast. Als wir es nicht konnten. Das gesprach wechsel zu den logistischen Aspekten. Richard erklärt, dass Leben jetzt stabiler sei. Hat einen festen Job. Und sie letten in einem haustierfreundlichen Zoohaus, mit einem großen Garten. Perfekt für einen Hund wie Max Ethan hort zu, sein Kopf rattert. Wollte das Best für Max, aber der Gedanke, in Loslassen, war unerträglich. Lillys Stimme durchbrach Ethans Gedanken. Ich glaub, Buddy hat jetzt 2 Familien, sagt sie leise. Liebt uns, aber liebt Juk auch. Vielleicht gibt es einen Weg. We were in Thielen können, die Idee überrascht Ethan. Einen Hund Thielen, schien unkonventionell, aber andererseits war nix in dieser Situation typisch. Richard fugged hinzu, wir sind nicht weit von hier, nur ein paar Stadt weiter. Wenn sie offen dafür sind, werden wir in Kontakt bleiben und etwas ausarbeiten. Ethan sah zu Max. Der Zufrieden zwischen ihm und Lily saß und mit dem Schwanz auf den Boden trommelt. Die Verstellung, Max wohlständig zu verlieren, war unerträglich, aber der Gedanke, ihm die Chance zu verwehren, sich wieder mit seiner alten Family zu verbinden, fühlt sich so falschen. Ich war dafür offen, sagt Ethan vorsichtig. Aber nur, wenn es das Best für Max ist. Die Gruppe verbracht die nächsten damit. Zu besprechen, wie es funktionieren kann. Ethan wird Max Vors behalten. Aber sie einigten sich auf regelmäßig Besuch bei Richard und Lily. Wenn Max und sie seid, mehr Zeit mit ihnen verbringen zu wollen, versprach Ethan, Ampasungen vorzunehmen. Es war kein perfekt Losung, aber es fühlt sich fern. Als das Gesprach zu Ende ging, bat Richard einen Handschlagen.
Danke für alles, was Sie getting haben, sag Ernst Haft. Du hast Buddy nicht nur Geratet. Du hast ihm ein neues Leben geschenkt. Lily nicht sich hin, a Maxi let's mal zumarmen, beaver sie Jinjen. We're saying UNS bald, Kumpel, flustert se, warrend tronen insane fell eindrangen. Max lekti gesicht, sane art, sie zuberuhigen, das dies keen abschied war. Nachdem sie gegangen waren, fühlt sich das Haus ruhigerin, aber Ethan fühlt sich nicht alien. Max kuschelt sich insane fuss und ließ zufriedens Sufsen von sich. Ethan krotz ihm hinter den Ohren, waren sein Geist die Erregnis, de Tages nach einmal durchsching. Die fallen Handlung dreht sich nicht darum, ein Family über die and ihr zu wollen. Es ging darum, einen Weg zu finden, Max Vergangenheit zu ehren, waren man sein Gegenwart nimmt. Ethan wusste, dass der Weg vor ihm nicht einfach sein wird, aber für Max, willen war das Wort. In diesem Moment erkannt Ethan etwas tiefgründiges. Liebe, sei es von einer Person oder einem Haustier, geht nicht Besitz. Es geht darum, das richtig für denjenigen zu tun, den man liebt, auch wenn das bedeutet, dies Liebe mit anderen zu teilen. Gerard als Ethan dacht, dass die Vereinbarung mit Max, alter Family, sich in ein friedlich Routine einspiel hat, bracht einen Anruf von Richard alles zu Meinsters. Es war spät am Abend, und Ethan hat Gerard zu Abend gegessen. Max lag zusammengerollt zu seinen Füßen, sein warm Präsens standiger Trost. Ethan nahm das Telefon mit einem Gefühl der Wir müssen reden, sagt Richard. Lily hat seit unserem letzten Besuch bei Buddy nicht aufgehört zu weinen. Sie hat das Gefühl, dass wir ihn wieder verlassen haben, und es zerbricht das. Sie will in Zurich. Permanently. Ethan's Magen verkrampft sich. Die Vereinbarung hat gut funktioniert. Oder so dacht Max hat Richard und Lily seit ihrem ersten Wiedersehen zweimal besucht. Und obwohl die Besuch genos, immer mit wedelndem Schwanz und voller Freude, zu Ethan nach Hause. Jetzt gehen es, als Word das fragile Gleichgewicht, das sie gefunden hatten, auseinanderfallen. Ich verstehe nicht, antwortet Ethan und versucht, sein Stimme ruhig zu halten. Max, oder Buddy, hat hier, in zu Haus, ist glücklich. Ich dacht, wir hatten uns darauf geeinigt, dass dies das Best für ihn ist. Richard suft schwer auf der anderen Seite. Es ist nicht so einfach. Lily hat viel durchgemacht, und Buddy wieder zu verlieren, fühlt sich wie ein Stück Kindheit zu verlieren. Sie ist überzeugt, dass zu uns gehört. Und Oleg zu sein, ich weiß nicht, wie ich mit argumentieren soll. Ethan leg auf, sein Kopf rattert. Sah zu Max hinunter, der mit Vertrauensvollen Augen zurückblickt, wallig ahnungslos über den Sturm, der in ihrem tobt. Monatelang war Max sein Anker, der in aus der Einsamkeit, sag und ihm beibracht, wie sich bedingungslos Liebe entfaltet. Der Gedank, in Jets zu verlieren, war unerträglich. Die nächsten Tage waren ingespent. Ethan vermied Richards Anruf, unsicher was Sagan sold. Aber dann, eins Nachmittags, stand Richard unangekündigt vor Ethans Tür, Lily neben ihm. Sie hielt ein Lane in der Hand, Gesicht Ausdruck ein Mischung aus Hoffnung und Entschlossenheit. Wir wollen reden, sagt Richard schnell und spürt Ethans Widerstand. Please. Ethan lud sie widerwillig ein. Max begrüßt sie herzlich, sein Schwanz wedelt, während Lillys Hand schnuffelt. Der Anblick rührt Ethan zu Tränen. Es war klar, dass Max sie auch liebt. Aber war liebegenig, die Monat der Fürsorge und die Verbindung, die Ethan mit ihm aufgebaut hat. Oscillation? Lily sagert kein Sekund. Buddy ist unser Hund, sagt es, ihr Stimme zittert. Wir haben ihn einmal verloren, und ich kann nicht nach einmal verlieren. Gehört zu uns, zu seiner echten Family. Ethan at mich tief durch und versucht, seine Emotionen im Zaum zu halten.
Ich verstehe, we do dike Fulst, aber Max, buddy, hat jetzt ein Leben hier. Ich have Michiganum in Geckemert, in Joliet, und ist glücklich. Ich glaub nicht, dass es das Bestfern ist, in wieder eus seiner Umgebung zu reisen. Aber erinnert sich nicht, bestan Lily. Du hast gesehen, wie reagiert hat, als uns getroffen haben. Liebt uns immer noch. Und liebt Michigan auch, wird Ethan, sein Frustration brodelt in die Oberfläche. Es geht nicht darum, wenn mehr liebt. Es geht darum, was das Bestfern ist. Hast du darüber nachgedacht, wie wir das Fern sein muss? Das Gesprach Wort hitzig, die Emotionen liefen auf beiden Seiten über. Lillys Tronen came in Zurich, und Richard hat Schwierigkeiten zu vermitteln. Max, der die Spannung spürt, gab ein leises Wimmern von, sich und stupst Ethans Handen, als ob Frieden Word. Endlich meldet sich Richard zu Wort. Ethan, wir suchen nicht, in dir aus Boschheit wegzunehmen. Wir vermissen ein Einfach, und wir wollen die Dinge richtig stellen. Ethan spürt das Geücht Wort, aber wusste auch, dass sein eigenen Gefühle nicht ignoriert werden konnten. Max war für ein nicht nur ein Hund, a war Family. Und die Family war nichts, was man leichtfertig Aufgabe. Ich brauch seit zum Nachdenken. Sagt Ethan schließlich, sein Stimme schwer. Das ist keine Entscheidung, die ich spontan treffen kann. Richard und Lily stimmten widerwillig, so und ließen Ethan allen MIT seinen Gedenken. Als sich die ter hinteren Schloss, druckt Max seinen Kopf gegen Ethans Bein und bot still Trost. Ethan nicht sich nieder und gemarmt und fest, waren sein Geist von Zweifeln und Angst durchwirbelt wird. In dieser Nacht kann Ethan nicht schlafen. Fragen qualten in. War egoistisch, weil Max festhielt? Oder schützt in vor weiterem Offer? Und was ist MIT Lily? War schmers grosser als sein eigener? Die Wiederauflammung de Konflikts zwang Ethan, sich den Komplexitäten von Liebe, Verlust und dem, was es wirklich bedeutet, das richtig zu tun, zu stellen. Wusste, dass der Weg vor ihm nicht einfach sein wird. Aber eins war klar. Max Gluck mussten erster Stelle stehen, egal wie sehr es schmerzt. Ethan verbracht die folgenden Tage damit, MIT seiner Entscheidung zu kämpfen. Sein Haus, normalerweise fühlt von der tröstlichen Präsenz von Max, fühlt sich jetzt schwer von Unsicherheiten. Jedes Mal, wenn Max in MIT diesen Vertrauensvollen Augen ansah oder seinen Schwans vor Aufregung wedelt, fühlt Ethan, wie sein Herz schmerzt. Wusste, dass egal welche Entscheidung traf, jemand verletzt werden wird. Schließlich entschied Ethan, dass eine neue Perspektive braucht. Want sich in ein ordentlich Tierarzt, Dr. Carly, die sich ebenfalls auf Tierverhalten spezialisiert hat. Erklärt die Situation im Detail, in der Hoffnung, dass ihm ratschlich geben kann. Dr. Carly hört aufmerksam zu und sagt dann, die beste Entscheidung ist die Max Wohlbefinden priorisiert. Gediehen durch Stabilität, Liebe und ein Gefühl der Sicherheit. Obwohl Max ein Geschicht MIT seiner alten Family hat eindeutig ein Starkbindung zu dir aufgebaut. Der Schlüssel ist, ein Gleichgewicht zu finden, das sein Glück nicht gefährdet. Dieser Rat gab Ethan etwas Klarheit. Erkannt, dass die Antwort nicht deren Bestand, ein Family der anderen Verzuzien. Es ging darum, an Losung zu finden, die Max ein Gefühl von Sicherheit und Liebe geben wird, und sein Leben weiter zu storen. Aber wie kann das zum Laufen bringen? Ethan beschloss, Richard und Lily wieder einzuladen. Diesmal hat einen Plan. Als ankommen, setzte sei im Wohnzimmer nieder. Max ruht sich bequem in seiner Seat aus. Ich habe viel darüber nachgedacht, begann Ethan. Und ich glaub, es gibt einen Weg. Wir were alle Teil von Max, Leben sein können, und das sich zwischen uns hin, und Hergerissen fühlt.
Richard und Lily tauschten neugierig Blick aus, was meinst du? Richard fragt. Ich schläg ein gemeinsam Regelung vor, erklärt Ethan. Max bleit hier bei mir, wo sich bereits eingelet und glücklich ist. Aber ich mag die, dass du auch Teil seines Lebens bist. Du kannst den regelmäßig besuchen, mit ihm Ausflug machen und die kann seiner Pflege beteiligen. So bekommt Max die Liebe beider Familien und den Stress umtopfen. Lillys Augen weiteten sich. Und Zoom tenmal gab einen Hauch von Hoffnung. Wurdest du das wirklich tun? Fragt sie, ihr Stimme zitternd. Du wurdest uns erlauben, in zu sehen, wann immer wir wollen. Ethan nickt. Max ist ein besonderer Hund. Und hat uns allen so viel Freude bereitet. Ich denke, verdient all die Liebe, die wir ihm geben können. So muss sich nicht entschieden, und wir auch nicht. Richard lehnt sich in seinem Stall zurück und dacht über die Idee nach. Es ist unkonventionell, gab zu. Aber es macht Sinn. Wir waren so auf das konzentriert, was wir verloren haben, dass wir nicht daran gedacht haben, was Max braucht. Wenn du bereit bist, in zu teilen, sind wir bereit, es zu versuchen. Lily niet sich nieder und strichelt Max fell, waren tranen ihr Wangen hinunterliefen. Danke, flüsterte sie. Das bedeutet mir alles. Die neue Vereinbarung begann, am folgenden Wochenende. Richard und Lily kamen mit einer Tasche voller Spielzeug und Leckereien, und sie machten mit Max einen Ausflug in den Park. Ethan beobachtete von seiner Veranda aus. Wie sie las von seiner schwer, aber hoffnungsvoll. Als Max später in diesem Tag zurückkam, war müde, aber sichtbar glücklich, mit wedelndem Schwanz, als zu Ethan trottet. Mit der Zeit blut die Vereinbarung auf. Richard und Lily wurden hoffentlich besucher, und Ethan begann, ihr Gesellschaft zu schätzen. Sie erzelten Geschichten, lachten über Max, Streich und feierten sogar gemeinsam seinen Geburtstag. Max sich der komplizierten Dynamik in ihrem nicht bewusst, geht unter der vereinten Liebe und Aufmerksamkeit. Die Erfahrung lehrt allen Beteiligten wertvoll, Lektionen über Liebe und Opferbereitschaft. Ethan erkannt, dass wir Liebe oft bedeutet, die Angst loszulassen und Kompromiss einzugehen. Richard und Lily lernten, das zu schätzen, was sie am Moment hatten, anstatt in der Vergangenheit zu verweilen. Und Max, das Herz von allem, erinnert sie daran, dass bedingungslos Liebe selbst die tiefsten Wunden heilen kann. Monate später, als sie zu dritt zusammensitzen und zusammen, wie Max im Garten Schmetterling jagt, verspürt Ethan ein tiefes Gefühl des Friedens. Das war nicht das Leben, das sich vergestelt hat, als Max zum ersten Mal fand. Aber es war in vielerlei Hinsicht besser. Sie hatten einen Moment des Konflikts in ein Gelegenheit zum Wachstum verwandelt. Und Max war der Kit geworden, der sie zusammenhielt. Fan Max nicht nur ein Zuhause, schuf ein Family. Und für Ethan, Richard und Lily war das größte Wunder von allen. Als die sahen einem weiteren perfekten Tag unterging, lehnt sich Ethan auf seiner Veranda, zurück und beobachtet Max, wie im Garten spielt. Der einst verlassene Welp war zum Mittelpunkt einer Geschichte geworden, die aller Leben verändert. Ein Erzählung von Liebe, Vergebung und der Schönheit zu chanzen. In diesem Moment dacht Ethan darüber nach, wie weit sie alle gekommen waren. Als Ethan Max zum ersten Mal fand, hat sich nie verstellen können, wie der kleine Hund zwei Welten miteinander verwieben wird. Was als Akt der Freundlichkeit begann, einem streunenden Hund unterschlupf zu beiden, entfaltet sich zu einer Ries voller Hirschschmerz, harder entschieden und letztendlich heilen. Max war nicht nur ein Hund, war ein Katalysator für Veränderung. Der alle Beteiligten in die Bedeutung von Selbstlosigkeit und Zusammenarbeit erinnert. Richard und Lily waren kein Fremden oder Gegner mehr. Sie waren Teil der Family.
Die besuch worden hoffig und fröhlich, erfüllt mit Lachen, waren Max, sein endlos Energie und sein albernen Streich zur Schau stellt. Ethan, der sich einst nervos fühlt, sein Zuhaus verändert zu öffnen, fan sich nun dabei, mal Zeiten und Geschichten mit Menschen zu teilen, die tief respektiert. Im Lauf der Zeit stellt sich heraus, dass unglaubliche in Ordnung mehr als nur functional war. Sie war transformative. Richard und Lily Horton auf, Max als etwas zu betrachten. Das sie verloren hatten, und begannen, die nun Erinnerungen zu führen, die sie schufen. Ethan Hingen fan sein Leben auf Weisen berichert, die nicht erwartet hat. Durch Max hat Verbindungen aufgebaut, die über den wedelnden Schwanz der kleinen Hund hinausgingen. An einem besonders denkwürdigen Tag veranstalteten die drei ein Max-Schätzungsparty im Hinterhof. Sie den nachbaren und Freund ein, die über die unglaubliche, aber herzerwarmende Dynamik standen. Max, der einen kleinen Party hat trug, word zum starte abends und gen aus die Sonnigung allerum in hirem. Ethan lächelt, als ihm klar word, wie dieser einst einsam, welp so viel Menschen zusammengebracht hat. Durch all das hindert blieb Max glückselig ahnungslos über die komplexen Emotionen, die ihn umgeben. Für ein Wort das Leben einfach. Ein Ball zum Jagen. Ein warmer Schass zum Eingeschellen und ein Full von Liebe von allen, die traf. Und vielleicht war dies einfache die Lektion, die sie alle brachten. Liebe muss nicht kompliziert sein. Es muss nur geduld werden. Als Ethan Zusa, wie Max sich für die Nacht niederließ, schwul sein Herz vor Dankbarkeiten. Was als klein just begann. Eine Entscheidung, einen streunenden Hund zu retten. War zu etwas viel größerem geworden. Max hat nicht nur ein Zuhaus gefunden. Hat ein Family geschaffen. Und für Ethan, Richard und Lily waren ihr Leben für immer verändert wegen der grenzenlosen Fähigkeit, eines kleinen Hund zu lieben. Geschichten wie die von Max erinnern uns daran, dass selbst die kleinste Geste der Freundlichkeit ein Welle der Veränderung auslösen kann. Wenn sie jemals darüber nachgedacht haben, ein Haustier zu adoptieren, sagen sie nicht. Ihr Entscheidung kann nicht nur erleben, sondern auch verändern. Wenn Max Rees sie berührt hat, drücken sie auf den Abonnieren-Button und begleiten sie uns auf weitere herzerwarmende Geschichten. Und denkt daran, jeds Haustier verdient eine Chance, sein Family für immer zu finden. Seien sie sich unsicher nach Geschichten, zu sehen, wie ein weiteres unglaubliches Tier gemeinsam Licht ins Leben gebracht hat.